Hello! Welcome to All Essays. Reach your academic heights. My name is Julie and I will be your instructor as we read through Werkzeugmaschinen. The article source is embedded in the video description below. Feel free to read along. Please note that you can get a custom, plagiarism-free essay for as little as $10 a page at All Essays. The link is in the description. Verfassung der Trends sowie das Stands der Technik und Forschung bei Werkzeugmaschinen am Beispiel Fressmaschinen offiziell Aufgabenstellung einfügen. Die Version für die Bibliothek muss die unterschriebene Original Version der Aufgabenstellung enthalten. Alle anderen Versionen erhalten Kopien der unterschriebenen Original Version. Erklärungen 1. Hiermit erkläre ich, die Vorliegende Studienarbeit und die Hilfsmittel mit den angegebenen Quellen und Hilfsmitteln angefertigt zu haben. Alle Stellen, die den Quellen entnommen wurden, sind als solch kenntlich gemacht worden. Diese Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form nach keiner Prüfungsbord vorgelegen. 2. Folgend Einverständniserklärung ist unabhängig vom Prüfungsverfahren zur Diplomprüfung, ein Exemplar verblich bei den Prüfungsakten, und ohne Einfluss auf die Bewertung der Studienarbeit. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass Sie mit der Aufnahme in die Bibliothek nicht einverstanden sind. Sie Ziffer 2b. A. Mit ist bekannt, dass ein Exemplar der Studienarbeit Bestandteil der Prüfungsakt wird und bei der TU Darmstadt verblieb Section 19 Diplomprüfungsordnung/allgemeiner Teil, DPOAT, Vom 15. July 1991, Amtsblatt 1992, S23, in der Fassung der zweiten Änderung Vom 7. February 1994, Amtsblatt S 441. B. Ich bin damit dass die Studienarbeit in den Bibliotheksbeständen der TU Darmstadt aufgenommen wird und öffentlich zugänglich gemacht wird. 3. Die TU Darmstadt bittet Sie im Interesse eines freien Informationsaustasches, Erherichten der Arbeit zu wissenschaftlichen Zwecken nutzen zu dürfen. Sie können die Nutzung Ihres Erherichts durch die TU Darmstadt unabhängig von Gründen und unnatürlich Folgen für die Bewertung der Arbeit verweigern. Ich bin damit dass die TU Darmstadt das Erherichten meiner Studienarbeit zu wissenschaftlichen Zwecken nutzen kann. Kursfassung/Abstract Nachbehenden der Arbeit ist ein zusätzlich, Kurszusammenfassung, die ich ein Kursfassung, zu formulieren, etwa einhalb den A vorsieht, als der die wesentlichen Schwerpunkte und Ziel der Arbeit hervorgehen. Des Weiteren sind für die angeführte Arbeit 3 Stichwörter zu verwenden, welche die künftige Recherchearbeit der Arbeit ermöglichen. Das erste Stichwort beschreibt das Themengebiet der Arbeit, BSPW. Werkzeugmaschinen, Technologie, Produktionsmanagement UA. Hinweis, die Schlagwörter sollten kein Begriff aus dem Titel der Arbeit beinhalten, da dies von der Bibliotheksdatenbank automatisch verbunden werden. Abstract und Keywords stellen die englische Übersetzung dieser Punkt dar, und sind nach Absprache mit dem Betreuer anzupassen. Die Kursfassung ersetzt nicht die obligatorische Zusammenfassung am Ende der Diplomarbeit Einleitung 1.1 Die historische Entwicklung der modernen Werkzeugmaschinen Die Geschichte der Werkzeugmaschinen begann etwa 1712, als Thomas Newcomen die Erstdampfmaschine erfand, die der Grundstein für die Entwicklung von Werkzeugmaschinen, mit denen metallische Werkstücke bearbeitet werden konnten, war. 2. Der englische Erfinder John Wilkinson baute etwa 1775 eine horizontal Bohrmaschine für die Bearbeitung der Innenflächen von zylindrischen Teilen und damit begann die Geschichte der modernen Werkzeugmaschinen. Henry Maudslay entwickelt etwa 1794 die erste Bettdrehmaschine. Die weitere Verbreitung der Werkzeugmaschinen wird von Joseph Whitworth Deutsch, das 1830 Messinstrument erfand, mit denen man auf einen Millionstel Salgeno messen konnte, fortgesetzt. Die Erfindung von Whitworth war deshalb so, weil für die spätere Massenproduktion von Geräten mit austauschbaren Teilen genehmes Verfahren unverzichtbar waren. In Europa und den USA wurden fast gleichzeitig die frühesten Versuche stattgefunden, austauschbare herzustellen. Dafür wurden in erster Linie Koordinatenfällen Legend, mit denen man per Handteil mit dem wesentlichen identischen Abmessungen herstellen konnte, eingesetzt. Etwa 1798 erhielt der amerikanische Erfinder Eli Whitney einen Regierungsauftrag zur Produktion von 10.000 Armaturen,
deren Teil Ostishpersein mussten, deswegen geht das tatsächlich Massenproduktionsverfahren Zurück. Im 19. Jahrhundert konnte man mit Joliken Werkzeugmaschinen wie Drehmaschinen, Stoßmaschinen, Hobelmaschinen, Schleifmaschinen und Zagensoe mit Fräs, Bohrmaschinen bereits ein relativ hohes Genauigkeit erreichen. Nach 1920 spezialisiert sich der Anwendungsbereich einzelner Werkzeugmaschinen. Von 1930 bis 1950 ist man gelungen, leistungsfähiger und stabler Werkzeugmaschinen zu bauen, den inzwischen verfügbaren verbesserten Schneidstoffen Rechnung zu tragen. Anfang des 20. Jahrhunderts konnte man größere Werkzeugmaschinen bauen und zudem ihre Genauigkeit erhöhen. Die spezialisierten Werkzeugmaschinen haben eine sehr kostengünstige Herstellung nur Teil ermöglicht. Diese Maschinen konnten nicht auf die Produktion verschiedenartiger Teile oder auf Gendernormen umgestellt werden, sie waren wenig anpassungsfähig. Da versucht man Werkzeugmaschinen zu entwickeln, die äußerst flexibel und genau sind und in eine Steuerung mittels Computer angepasst werden können. Diese Maschinen und auch komplex gestaltet Produktkostengünstig sind inzwischen überall in Gebrauch. 13. 1.2 Allgemein über Werkzeugmaschinen. Ein Werkzeugmaschine ist eine Arbeitsmaschine, die ein Werkzeug in einem Werkstück unter gegenseitiger bestimmter Funktion zur Wirkung bringt. 5. Werkzeugmaschinen und den Betriebsmitteln. Werkzeug, Vorrichtungen, Messenprüfmittel, ist ein Teil von den Fertigungsmitteln. Sie sind notwendig, eine Fertigung im Bereich der Produktionstechnik aufrecht zu erhalten. Mit den Werkzeugmaschinen kann man Werkstück aus festen Materialien, wie Metall, zu verschiedenen Produkten verarbeiten. Die Grundform erfolgt, indem man Material vom Werkstück mithilfe eines auf der Maschine angebrachten Werkzeugs abzutragen, befressen, oder es in die Grundform gepresst wird. Die Gegenseitigkeit von Werkstück und Werkzeug, Richtung in der ich fressen darf, und die Richtung, mit der Beidwaren der Bearbeitungsweise beurteilt werden, Winkel wie man fressen darf, sowie die Geschwindigkeit sind die entscheidenden Punkt bei der Fertigung. Werkzeugmaschinen werden zur Herstellung von Maschinen oder Werkzeugteilen eingesetzt und gehören zu den wichtigsten Grundlagen der modernen Industrie. 13. Nach den 69651/1.2/ ist ein Werkzeugmaschine definiert als mechanisiert und mehr oder weniger automatisiert Fertigungseinrichtung, die durch Relativbewegung zwischen Werkstück und Werkzeug eine Werkzeugform im Werkstück oder eine Veränderung einer Werkzeugform an einem Werkstück ersucht vor. 1.3 Einteilung der Werkzeugmaschinen. Die Werkzeugmaschinen unterteilt man üblicherweise nach Arbeitsverfahren, C-1, hierbei unterscheidet man zwischen a. Werkzeug für die Spanlosformgebung Hammerpressen Biegemaschinen Scherensämaschinen b. Werkzeug für die Spanenformgebung Drehmaschinen Hobelmaschinen Fräsmaschinen Schleifmaschinen Sägmaschinen Einsatzbreit, Universalmaschinen, Mehrzweckmaschinen, Sondermaschinen, Anwendungsfeld, Maschinen für Einzelfertigung, Kleinserienfertigung, Messenfertigung, Technologiebasigen Merkmal, Beweg, Kraft und Energiespenden Formmaschinenlich der Hauptspindel, horizontal, vertical, Überkopf, Bauart, Befremdmaschinen, Schrägbettdrehmaschinen USW. Steuerungstechnik, manual, conventional, NC gesteuert, Automatisierungsgrad Einbindung in den Fertigungsprozess, Einzelmaschinen, Mehrmaschinensystem Transferstraßen, 3. Abbildung und Klassifizierung von Werkzeugmaschinen nach den Fertigungsverfahren 5. 1.4 Allgemein Fressen. Fressen ist ein Spanensfertigungsverfahren mit geometrisch bestimmten Schneiden. Die meisten mechanischen Werkzeuge führen eine kreisförmige Schnittbewegung aus. Die Schnittbewegung wird durch eine Rotation des Werkzeuges ersucht. Die Vorschaubewegung ist senkrecht oder schräg zur Drehachse des Fräsers gerichtet. Dadurch können beliebige Werkstofflecken bis auf wenige Ausnahmen ersucht werden. 5. Das Fressen erfolgt mit mehrschneidigen Werkzeugen, und ist durch ein diskontinuierliches Spanabnahmen, rhythmisch wiederkehrende Spinunterbrechung und Schnittkraftschwankungen gekennzeichnet. Das Werkzeug führt die rotierende Hautbewegung aus. 13. Beim Fressen werden Eben angekrümmt Flachen an Werkstücken durch ein meist Drehhans, mehrschneidiges Werkzeug, den Fräser,
hergestellt. Dabei wird üblicherweise dieses Tool an Vorschaubewegung vom Werkzeug ausgeführt. Die Schneiden sind nicht immer im Angriff, der Spannungsquerschnitt und damit diese Spannkraft bleiben nicht gleich. Dabei müssen die einzelnen Schneiden weniger Spannwurm aufnehmen und die Span können besser abgeführt werden. Das hat den Nachteil, dass leichtere Manipulungen und Schwingungen entstehen, die für Werkstückoberfläche und Maschinen schädlich sind. 14. Verschiedene Merkmale plus der Fressvergang. Bei der Art und die Leistung der Zuverfügungständen Fressmaschinen das Fresswerkzeug und dessen Schnittbedingungen des zu fressenden Werkzeug, der Stabilität und Form des Fressens. Je nach der Art der Zugangebener Flächen unterscheidet man zwischen Sternflächenumfangsfressen und Sternumfangsfressen. 6. Zu Fressmaschinen durch die Fressmaschinen werden die Spannen bearbeitet mit dem Laufenden, ein oder mehr schneidigen Werkzeugen gedient. Sich fortlaufend und unsere Spannkraft werden nach groß Anrichtung durch diesen Angriffverhältnis entstanden. Fressmaschinen setzen hohen statischen und dynamischen Beanspruchungen aus. Diese Spannbedingungen, die bei der Bearbeitung eines Werkstücks anwendbar sind, werden durch das schwachste Element im Kraftfluss zwischen Maschine, Werkstück und Spannvorrichtung bestimmt. Hohe geometrische Genauigkeit und Spielfreiheit der Frungen und Vorschubentreibs sind zur Zugang von Winkeligen, Ebenen und formtridualten Schnittflächen, sowie von einer guten Wiederholgenauigkeit beim Positionieren, verlangt. 1. 17. Wegen der Vielfältigkeit der Bearbeitungsaufgaben haben sich bei den Fressmaschinen entsprechende Grundbauformen entwickelt. Diese Grundbauformen sind auf der Art der Bearbeitung und die Werkstückgrößen zusammengepasst. 3. 2.1 Fressverfahren Die Einteilung der Fressverfahren nach den 8589-3 ist in Ab 2.1 dargestellt. Abbildung 2.1 Einteilung der Fressverfahren 27, Unterscheidung nach den Fressverfahren, Planfressen zur Zugang von Ebenenflächen Bedichtungsflächen von Pflanzen, Motor- oder Getriebegehäusen, Frankspannen von Werkzeugmaschinen USW. Durch eingeradene Vorschaubewegung. Anordnet sich in Empfangsplanfressen, Walzenfräser, Sternplanfressen, Messwerkkopf, Sternumfangsfressen, Walzensternfräser oder Schaftfräser. Sie Ab 2.218 Sternumfangsplanfressen Walzfressen zur Zugang von Zahnrädern oder Kielwellen. Die Fressachse ist bei Walzfressen parallel zur bearbeiteten Fläche des Werkstücks. Der Walzfräser arbeitet nur mit den Umfangsschneiden und hat eine profilierte Zahnform. Die Belastung von Werkzeug und Maschinen ist ungleichmäßig wegen des ungleichmäßigen Spans, Sie Ab 2.3. 1. Ein Fräser mit Bezugsprofil kann beim Walzfressen ein mit der Vorschaubewegung simultan Walzbewegung ausführen. Dabei walzen Werkzeug und Werkstück in der Versahnmaschine so miteinander wie fertig versahnte Räder in einem Getriebe. 7. Profilfressen Beim Profilfressen verwendet man ein Werkzeug mit werkstückgebundener Form zur Zugang von Frungen mittels Profilfressen mit geradliniger Vorschaubewegung des Fräsers, Formprofilfräser mit beliebiger, zwei- oder dreidimensionaler Fräserverschuben und Rundprofilfressen mit kreisförmiger Vorschaubewegung des Fräsers. Es bildet sich das Profil des Werkzeuges auf dem Werkstück ab, Ab 2.4. 7. 18. Bildschraubenfräser JPGSCHRAUBFRASCN zur Zugang von Spindeln, Gewanden oder Zylinderschnecken. Beim Schraubfressen entstehen unter wendelformiger Vorschaubewegung Schraubenformige Flächen im Werkstück, Ab 2.5. 7. Rundfressen zur Zugang zylindrischer Flächen mittels Außenrundfressen und Innenrundfressen, Sie Ab 2.6. Beim Rundfressen rotiert zusätzlich zum Werkzeug auch das Werkstück Beispiel. Großbohrungen, Langdrahtklötzen. Rundfressen gliedert sich in Empfangsrundfressen, die Werkzeugachse ist parallel zur Zylinderachse, Sternrundfressen, die Werkzeugachse steht senkrecht zur Zylinderachse, und Sternempfangsrundfressen, die Werkzeugachse steht senkrecht oder ist parallel zur Zylinderachse, Ab 2.618, Innenrundfressen Außenrundfressen Sternempfangsrundfressen Formfressen, Aufkopierfressen, Profilfressen oder Gessingfressen genannt. Werden durch Bohrfressbearbeitung kompliziert Formen, Kammern und Jewelflächen gefräst. Zur Herstellung beliebiger räumlicher Flächen mittels Freiformfressen, durch Drehen des Handrades, Gravieren, nach Formfressen,
durch ein Schablon, kinetisch Formfrissen, durch Kurvenscheibe, Trommelkurven, Getriebe, und NC Formfrissen, durch das NC-Programm der Steuerung, CHAB 2.7. 18. Abbildung 2.7 Formfrissen 7, Schlagzahnfrissen zur Zugang von Ebenenflächen. Der Fräser hat nur ein Schneid und kann auch bei einem Winkelfehler der Fraßspindel, Beispiel in der Fraßspindel, bei wechselnden Schnittkurven, oder bei nicht exakt gleich langen Fräserzonen, Messwerkkopf, Oberflächengedener Zugang. 19. 2.1.1 Gleichlauffrissen der Fräser für die Kreisformige Schnittbewegung und das Werkzeug die geradlinige Verschiebbewegung aus. Beim Gleichlauffrissen, ab 2.8 sind die Richtung der Schneid des rotierenden Werkzeugs und die Richtung des Vektors der Verschiebsrichtung gleichgerichtet. Beim Gleichlauffrissen wird absolut Spielfreiheit bzw. Höchststeifigkeit der Verschiebeinheit von der Verschiebeinrichtung des Schlitens der Werkzeugmaschine erfordert. Dabei sind die erreichbaren Oberflächengeden besser und der Freiflächenverschleiß im Allgemeinen geringer. 9. Die Verarbeitung wird mit der größten Spannung und damit mit ausreichender Spannungsdichte beginnen, so dass es zu einem steilen Kraftanstieg beim Eintritt in das Werkzeug kommt. Und das Werkzeug wird das Werkzeug entsorgen und auf die Tischfläche gepresst. Die absolute Spielfreiheit bzw. Höchststeifigkeit der Verschiebeinheit vermeidet ein rückartiges Anziehen des Werkzeugs in das Werkzeug, Radern. All modernen Bearbeitungsmaschinen mit Kugelaufspindeln erfüllen diese Bedingung und das ist die günstigere Bearbeitungsvariante für modern Schneidstoffbehandelnden Anwendungen, wie sie. Bei dem Hartfrissen ist das Fressen im Gleichlauf sogar die einzige erfolgversprechende Bearbeitungsart. 20. 9. Wortel, länger Werkzeugstangeniten zu erwarten, Großschnitttiefen möglich natürlich, bei konventionellen Fräsern besteht die Gefahr des Anhägens 2.1.2 Gegenlauffrissen beim Gegenlauffrissen, ab 2.9 sind die Richtung der Schneid des rotierenden Werkzeugs und die Richtung des Vektors der Verschiebrichtung einander entgegengerichtet. Der Schnittvorgang wird mit Spannungsdichte 0, die Schneid will dem Werkzeug ausweichen und die Ruckt beginnen. Die Schnittkraft, die dabei entsteht wird entgegen der Verschiebkraft. Beim Gegenlauffrissen wird eine stabile Aufspannung des Werkzeugs auf den Maschinentisch erfordert, so dass ein Abheben verhindert werden kann. 20. 9. Wortel, beim Gegenfrissen wird das Einhegen des Fräsers verhindert, Ausreißen des Werkzeugs möglich natürlich, kürzer Werkzeugstangenten facet, in der Praxis wird Gleichlauffrissen mehr als Gegenlauffrissen bevorzugt angewendet. Ausnahmen, Bearbeitung harter Werkstückoberflächen, sie. Begusschaut, Schmitthaut, die beim Gegenlauffrissen von unten heraus aufgebrochen wird. Herstellung tiefer, schmiller Newton, da die Span beim Gegenlauffrissen leichter entfernt werden können. 18. 2.2 Fresswerkzeug nach den vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der Fressverfahren ist ein Vielzahl von Werkzeugen entwickelt worden. Die Fresswerkzeuge unterscheiden sich im Wesentlichen durch ihren Anwendungszweck. 1. Die Fresswerkzeuge unterteilt man üblicherweise nach dem Zweck, Newton, Prismen oder Formfrissen. Dem Werkzeugaufbau, Wellfräser oder Wendeplattenfräser. Dem Metnamen, Aufstickfräser oder Schaftfräser. Der Anordnung der Zahn, Mantelschneiden, Stirnschneiden der Form der Zahn, Spitzfräsanti und Interdrehtfräser der Form des Meridians, Zylindrischer Fräser, Ketelfräser, Profilfräser dem Verlauf des Zahn, Draht oder Schraubenformigerte Zahn. 1. 18. Arten von Fresswerkzeugen, Fraßkopfeckfräser und Planfräser, ab 2.10 der Fraßkopf ist als aufstickbarer Sternfräser gekennzeichnet, dessen Hauptschneidenstern gleich DH. Seine Hauptaufgabe Beinfleisch zu erzeugen. Mit dem Eckfräser kann Absatz hergestellt oder Bohrungen erweitert werden. Sie besitzen folgende Eigenschaften. Sie haben Sternzeitig in der Regel zwischen 5 to 50 Schneiden in Form von Schneidplatten. Die Resultoberfläche und die Versax stehen senkrecht zueinander. Sie haben eine zentrische Bohrung, die zur Zentrierung und Aufnahme dient. Die Radialmitnahme erfolgt über ein Kornat. Sie ermöglichen höhere Spannungsleistungen. Eckfräser Planfräser Anwendungsgebiet, Einsichten auf Waagerecht und Senkrecht Fressmaschinen ist möglich.
Mit Planverskaufen oder Ekfrostkopfen können Beanflacken worden. Mit Ekfrostkopfen werden rechtwinklige Absätze hergestellt und Newton gefertigt. Mit Rundenschneidplatten und Ekfrostkopfen können frei von Flicken hergestellt werden. 18 Schaftfräser, ab 2.11 die Schaltfräser besitzen als wesentlichen Kennzeichen einen integrierten Schaft, der in einer Fräseraufnahme eingesetzt wird. Sie besitzen folgende Eigenschaften. Sie haben ein zylindrisches Umfangsfläche mit Schneiden und Stirnschneiden. Sie sind meist spielbar ausgeordnet. Die Radialmitnahme erfolgt über den meist zylindrischen Schaft mit Spannfläche Fräser Schraubfräser Anwendungsgebiet. Einsetzen auf waagerecht und senkrechte Fräsmaschinen ist möglich. Offener und geschlossener Newton können erhöht werden. Mit dem Langleichfräser können Bohrungen hergestellt werden. Aller metallischen Werkstoff können verarbeitet werden. Scheibenfräser, ab 2.12 Scheibenfräser sind Fräser, die in Form von Scheiben haben und ihr breitestem Vergleich zum Durchmesser gering. Sie besitzen folgende Eigenschaften. Sie haben Umfangsschneiden und mindestens an einer Stirnseite schneiden. 2 oder 3 Flaken werden gleichzeitig hergestellt. Die Radialmitnahme erfolgt über Längsschnitt oder ein Stirnseitig Kornett. Scheibenfräser werden von einem Fräsdorn aufgenommen. Anwendungsgebiet, Einsetzen auf waagerecht oder senkrecht Fräsmaschinen ist möglich. Beanflacken, oder rechtwinkeliger Absatz können hergestellt werden. Newton geringer Tief und großer Tief können mit Gerdversanten oder mit Kreuzversanten Scheibenfräser gefertigt werden. Mit Scheibenfräsern geringer Schnittbreit, Trennflächen, können Material getrennt werden. Newtonfräser, ab 2.13 Newtonfräser dienen speziell der Herstellung von Newton- und R-Formfräser. Sie besitzen folgende Eigenschaften. Sie sind gerade, kreuz oder viel versand. Sie haben Umfangsschneiden und an jeder Stirnseite schneiden. 3 Flaken werden gleichzeitig erhöht. Sie ermöglichen eine hohe Produktivität. Newtonfräser werden von einem Fräsdorn aufgenommen. Abbildung 2.13 Newtonfräser 10, Anwendungsgebiet, Einsetzen auf waagerecht und senkrecht Fräsmaschinen ist möglich. Rechtwinkeliger Absatz können erhöht werden. Newton großer Tief mit Kreuzversanten Newtonfräser können gefertigt werden. Aller metallischen Werkstoff können verarbeitet werden. 2.3 Bauformen und die wichtigsten Ausführungsarten, Typen, von Fräsmaschinen. Die Fräsmaschinen werden nach folgenden Kriterien gebaut. Die Lage der Hauptspindel, waagerecht, senkrecht oder schwenkbar Spindel. Der konstruktive Aufbau des Gestels, Bett, Konsole, Portal. Die Art und die Anordnung des Tisches, Werkzeugträger, groß, schwer Werkzeug werden auf Maschinen bearbeitet, die Vorschubewegungen durch das Werkzeug ausführen lässt. Kleiner Werkzeug werden mit Vorschubewegungen des Tisches befestigt der Arbeitsspindel bearbeitet, wenn keine anderen Forderungen dagegen sprechen. Die Zuordnung der Biergangsachsen. Die Lage der Biergangsachsen. Die Art der Steuerung, von Hand, Verschiedenkopiersteuerung, NC-Steuerung. 4, 5. Wegen der Vielfältigkeit der Einsatzvarianten gibt es viel unterschiedliche Bewerten von Fräsmaschinen. Nach Bauformen unterteilt man die Fräsmaschinen üblicherweise nach Bettfräsmaschinen, Konsolfräsmaschinen, waagerecht und senkrecht Konsolfräsmaschinen, Langfräsmaschinen, Portalfräsmaschinen, Standardfräsmaschinen, Kreuzdiskfräsmaschinen, Bohr- und Fräsmaschinen. HSE, High-Speed Cutting, Fräsmaschinen. Sonderfräsmaschinen Z. Begewende Fräsmaschinen oder Walzfräsmaschinen. 3 Konstruktiver Aufbau der Fräsmaschinen. Die Fräsmaschinen werden aus unterschiedlichen Gesichtspunkten wie sie. Nach konstruktiven Merkmalen unterschieden, nach bestimmten Einsatzmöglichkeiten oder nach Steuerungsart benannt. 3.1 Bettfräsmaschinen. Die Benennung von Bettfräsmaschinen fort nach dem Maschinenbett, auf das sich die Ganzmaschine aufbaut. Mit dieser Bauweise bleibt die Hoheit des Aufspandisches und damit des Werkstücks unveränderlich. Entsprechend dagegen sind die Konsolfräsmaschinen, bei der die Hoheit des Tisches veränderlich ist. Die Bettfräsmaschinen werden bei der Bearbeitung schwerer Werkstücke bei unveränderlicher Hoheit des Aufspandisches eingesetzt. Bauweisen der Bettfräsmaschinen,
Der Aufbau der Bettfressmaschinen ist oft modular und kann den Beanspruchungen des Anwenders angepasst werden. Bettfressmaschinen setzen sich meistens aus einem Unterteil und einem Ständer, der eine Vertikalführung besitzt, und aus einer Querführung, zusammen. Der Ständer wird mit dem Unterteil fest verschraubt. In der Vertikalführung ist entweder eine Horizontalfresseinheit oder eine Vertikalfresseinheit in vertikaler Richtung verschiebbar angeordnet. Die Querführung wird vom Grundstil getragen. Auf der Querführung ist ein Kreuzlitten, auf dem der Maschinenlangstisch gleitet. 1. In A3.1 ist eine schematische Darstellung der Bettfressmaschine dargestellt. Die Nachordnung der Hauptspindel unterteilt man die Fressmaschinen obligatorweise nach Vertikal- und Horizontalfressmaschinen. Die meisten Bettfressmaschinen können Voluis mit Fresseinheiten der einen oder anderen Art ausgeschaltet werden und bieten darüber hinaus Kombinationsmöglichkeiten. Vertical Bettfressmaschinen, CH 3.2 die Querbewegung wird von der Fresseinheit ausgeführt. Daraus resultierender Großquerbewegung die hervorgehende Bedienerführung. Vertical und Querführung sind auf Zug und Druck belastet. Längsführung hat Tragentfunktion. Linearführung mit Rollenumlaufeinheiten. Vertical Frasskopf manual schwenkbar plus / 90 degrees. 26. Horizontal Vertical Bettfressmaschine, CH 3.3 Hochmotorleistung mit geregelten AC-Motoren. Spindelaufnahme. Hydromechanischer Werkzeugeinzug. Hydraulischer Gewichtsausgleich für die Vertikalbewegung. Hinterbettstützung. Hoserspanleistung 26 Bildung 3.3 Horizontal Vertical Bettfressmaschine, Reckermann, 26, Universal Bettfressmaschine, CH 3.4 Die Universalfressmaschinen besitzen gegenüber der Waagerechtfressmaschine einen schwenkbaren oder ausstechbaren Fresskopf. Auf Universalfressmaschinen können neben dem Waagerecht, Senkrecht und Winkelfressen auch mithilfe eines Stellapparats sie. Wie Schraubenuten intrakorpor gefräst werden. Sie werden bei der Bearbeitung viel Werkzeug mit Fräs und Barbearbeitung im Werkzeug und Formenbau sowie in der Einzelproduktion eingesetzt. 14. Die Wirkungen der drei Koordinatenrichtung, X, Y, Z, werden bei den Bettfressmaschinen auf Tisch, Ständer und Fresseinheit aufgeteilt. Das Werkzeug übernimmt ein oder zwei Achsen, das Werkzeug übernimmt ein, zwei oder drei Achsen. Tisch führt Längsbewegung aus. Ständer führt Querbewegung aus. Fresseinheit führt Vertikalbewegung aus. Nach der Achsenzuordnung unterteilt man die Bettfressmaschinen nach A. Kreuztischfressmaschine, mit einer Werkzeug und zwei Werkzeugachsen, A3.5a. B. Tischfressmaschine, mit zwei Werkzeug und einer Werkzeugachse mit Sturmständer, A3.5b. C. Tischfressmaschine, mit zwei Werkzeug und einer Werkzeugachse mit querverfahrbarem Ständer, A3.5c. D. Startischfressmaschine mit drei Werkzeugachsen mit längsverfahrbarem Ständer, A3.5d. E. Startischfressmaschine mit drei Werkzeugachsen mit querverfahrbarem Stand, A3.5e. 60. E. A. Kreuztischfressmaschine, mit einer Werkzeug und zwei Werkzeugachsen. B. Tischfressmaschine, mit zwei Werkzeug und einer Werkzeugachse mit Sturmständer C. Tischfressmaschine, mit zwei Werkzeug und einer mit querverfahrbarem Ständer. D. Startischfressmaschine mit drei Werkzeugachsen mit längsverfahrbarem Ständer. E. Startischfressmaschine mit drei Werkzeugachsen mit querverfahrbarem Ständer 3.1.1 Kreuztischfressmaschinen bei der Kreuztischbauweise für der Kreuztisch, der auf den breiten Führungsbahnen des Bettseits, Bewegungen in den zwei Bearbeitungsbahnen aus. Der Fressleiten übernimmt die Vertikalzustellung. Dadurch ergibt sich ein hochstatische und dynamische Steifigkeit. 14. In A3.6 ist ein CNC-Kreuztischfressmaschine dargestellt. Sie wird mit dem CNC-Rundisch und mit einem CNC-gesteuerten Fresskopf ausgerüstet. Als Änderung wird diese Maschine mit Längstisch und einem festen Fresskopf ausgeführt. 6. 3.1.2 Diskfressmaschinen bei der Tischbauweise für die Werkzeugtragenbegruppen, meist der Ständer, zwei Verschiebewegungen auf das Bett aus. Im Ständer gleitet der Spindelstocktragger in Flatführungen in vertikaler Richtung. Der Spindelstock führt eine horizontale Bewegung aus über zwei Ketten oder Stahlseil mit dem Spindelstocktragger ist ein Gegengewicht, das die Bewegmasse,
Die Sägeminneren des Standers befindet an Einzelentlassung der Vergangen, ausgleicht, verbunden. 14. In App 3.7 ist ein Tischfressmaschine mit starrem Standard dargestellt. 1 Standard 2 Fresseinheit 3 Universalfresskopf 4 Antriebsmotor 5 Arbeitstisch 6 Adapter 7 Trommel Magazin 8 Doppelgreifer 9 Steuerblow 10 Steuerschränke Bildung 3.7 Tischfressmaschine mit starrem Standard, Kakaisen, 6. Die Senkrichtbewegung in der Z-Achse übernimmt den Standard ungeführten Cruiselitten. Die Kurbbewegung in der Y-Achse übernimmt die Fresseinheit 2 mit dem Universalfresskopf 3, der die zwei Rechtwinklige an der angeordneten Achsen A und C drüber ist. Die zwei Drehungen des Fresskopfs sind voneinander unabhängig, Patent der Firma Kakaisen, 6. 3.1.3 Standardbettfressmaschinen Sie haben als Gestel ein Maschinenbett T-formiger Bauweise. Der Fahrstander ist ein kassenformiges Geschoss für eine hohe Stabilität. Der Werkzeugträger befindet sich an dem Fahrstander. Bauweisen der Fahrstanderbettfressmaschine, ein geschlossener Fahrstander mit einem Universalfresskopf wird auf dem Maschinenbett verfahren, so dass zwei Biergangsachsen dem Werkzeug zugeordnet sind. Durch der oder schwenkbare Tischausführungen kann das Werkzeug neben dem Verfahren der dritten Achse zusätzlichen C-Achsen erhalten. 5. Dies Maschine eignet sich hervorragend für die Vorseitenbearbeitung von sehr großen und sphärischen Teilen. Der Rubentisch ermöglicht es euch Werkzeug mit hohem Gewicht oder mit übergewichtungsgleichbleibender Dynamik zu bearbeiten. Durch das Mitfahren Podestes der Bediener sich dem Ort des Geschehens. Die Volage-Trennung zwischen Bett und Tisch erlaubt es, diesen entsprechenden Erfordernissen abzuändern sie. B als Plattenfeld oder mit Absitzung für einen Rundtisch. 29. 3.2 Portalfressmaschinen Die Benennung von Portalfressmaschinen fort nach dem Portal, das durch die Ausführung des Fresskopfs in einem Kurbbalken zwischen zwei Ständer gebildet wird. In App 3.10 ist eine schematische Darstellung der Portalfressmaschine dargestellt. Der Standard 1 dieser Maschine ist in Portalbauweise ausgeführt. Besteht aus dem Maschinenfass und dem angeschraubten Kurhaupt, in welchem ein Cruiseporto entlang der Y-Achse geführt wird. Der Spindelkasten 3 wird auf dem Cruiseport längs der Z-Achse geführt. Der Tisch 5 befindet sich auf dem Festständenbett in X-Richtung. Der Gabelfresskopf 4 ist A, B und C-Achse schwenkbar. Der Schaltschrank 7 mit allen Anschlüssen für die elektrischen, hydraulischen und pneumatischen Versorgungen des Spindelkastens befindet sich über dem Spindelkasten. Die Vorschubbetrieb werden durch die Servomotor in 6 angetrieben. Die Steuerung ist mit einem Handhabungsgerät zum Positionieren 9 ausgerüstet. 11. 3.2.2 Portalfressmaschinen in Gantry-Bauweise als Gantry-Antrieb bezeichnet man ein Werkzeugmaschine, bei der sich ein Bewegungssystem einer geometrischen Achse speziell befindet. Dabei wird der Gesamtstandard der Maschine befindet oder bei einer Portalbauform wie einer Portalfressmaschine wird bei der Standardsgleich befindet. 19. In der Gantry-Bauweise wird das Werkzeug auf einem starren Tisch gespannt und all drei Biergangsachsen werden dem verfahrbaren Maschinenportal zugeordnet. Dies Ausführung hat den Vorteil, dass die Gesamtmaschine nur noch so lang sein muss, wie das längst zu bearbeitende Werkzeug bzw. die Aufspannplatte. 5. Die App 3.12 sieht den schematischen Aufbau von Portalfressmaschinen Gantry-Bauweise 3.3 Konsolfressmaschinen werden in Folge ihres relativ niedrigen Preises und ihrer großen Universalität und Flexibilität bei der Bearbeitung kleiner bis mittelgroßer Werkzeuge sowie zur Werkzeugfertigung und für den Werkstattbetrieb bevorzugt in verschiedenen Bauweisen eingesetzt, aber sie wegen ihrer geringen Steifigkeit zunehmend von stabileren Seismen verdrängt worden. Nach Anordnung der Hauptspindel unterteilt man die Konsolfressmaschinen üblicherweise nach Waagerechten, Senkrechten und kombinierten Konsolfressmaschinen. Bauweisen der Konsolfressmaschine Die Konsolfressmaschinen bestehen aus einem Standard mit gegolzener Grundplatte, einem Ausleger, einem Cruiselitten, der die Führung für den in der X-Achse verfahrbaren Langstisch trägt und die Kurbbewegung in der Y-Achse ausführt und aus einer Konsole für die Vertikalbewegung in der Z-Achse. Sie hat 3.17 Die Maschine eignet sich für Allgemeinfressarbeiten. Die App 3.16 sieht schematische Darstellungen für ein Waagerecht, ein Senkrecht und ein kombiniert Konsolfressmaschine. C.
Kombiniert Konsolfressmaschinen die Frasdorngeschermachen worden bij den Waagrechten Konsolfressmaschinen auf dem verschiebbaren Ausleger aufgenommen bei den Senkrichten und bei den kombinierten Konsolfressmaschinen worden die schwenkbaren Fraskoth auf dem Ausleger aufgenommen. 11. Die Fraskoth können bei den Senkrichten Konsolfressmaschinen am ein horizontale extrudieren, so dass die Spindel auch in ein Schrittleich gebracht werden können. In A3.17 ist ein Konsolfressmaschine dargestellt. Die Waagrecht Konsolfressmaschine besitzt einen Hauptantrieb für die Waagrecht Hauptspindel. Die kombiniert Konsolmaschine besitzen zwei Hauptantrieb für die Waagrecht Hauptspindel und Hauptantrieb für die Senkrecht Hauptspindel. Die A3.18 sieht die perspektivische Darstellung einer modernen kombinierten Konsolfressmaschine. Die beide Hauptspindel 1 und 2 sind im schwenkbaren Fraskoth 3 gelagert. Der Fraskoth 3 ist auf dem Ausleger voraufgenommen. Schwenkt +/- 90 degrees. Die Konsole 5 kriegt auf den Frungen des Standers 6 in der Z-Achse, der Cruiselitten 7 auf den Frungen der Konsole in der Y-Achse, der Langstisch 8 längst auf den Frungen des Cruiselittens in der X-Achse. 6. Die Sonderfressmaschinen werden beim Fressen aufgehoben entweder in falscher Form und der Art der Werkstück, wie Turbinenteil, Rotoren für Generatoren, Kurbelwollen, Flugzeugteile oder aus technologischen Gründen im wirtschaftlichsten als spezialgestaltete Fressmaschinen konzipiert. So gibt es sie. Papierfressmaschinen, Walzfressmaschinen zur Herstellung von Zahnrädern, Gewindefressmaschinen, Kurbelwollenfressmaschinen, Nudelfressmaschinen, Plattenfressmaschinen 3.4.1 Papierfressmaschinen für die Bearbeitungsverfahren worden die Vorschabung verfahrt bei den beschriebenen Maschinen entweder von Hand oder automatisch, NC-Programm, Wortben. Es gibt noch eine Technik, die im Großwerkzeugformenbau mit seinen komplizierten räumlich gekrümmten Flächen angewendet wird. Diese Technik bezeichnet man sie als Kopiertechnik, bei der die Zuerstell- und Oberflächengeometrie synchron mit einem Taster von einem Modell abgegriffen wird. Die Auslenkung des Tasters wird dabei in Steuerungsbefehl der Maschine umgesetzt. Papierfressmaschinen gibt es mit Waagrechter und senkrechter Spindel. Die Senkrechtfressmaschinen stehen im Grundkonzept als Ausleger und Portalfressmaschinen zur Verfügung. Fühler und Werkzeug liegen auf verschiedenen Seiten des Auslegers. Anlosungen sind den Einsatz von Verfarbungsstandern, separaten Füllermaschinen oder mehrspindligen Systemen vor. Die Stagenden zur Spinleistungen SCTZT an Maschinen mit hoher statischer und dynamischer Steifigkeit voraus, die nur ein Konzept mit einem geschlossenen Kraftfluss bietet. Dies Grundführen zum verstärkten Einsatz von Portalfressmaschinen. Dennoch wird zukünftig durch den vermehrten Einsatz von CAD-CAM-Systemen und den damit verbundenen Möglichkeiten zur modellinabhängigen Geometriebeschreibung die Bedeutung der Kopiertechnik abnehmen. 14. In A3.19 ist ein Papierfressmaschine dargestellt. Abbildung 3.19 Papierfressmaschine 15, 3.4.2 Walzfressmaschinen zur Herstellung von Zahnrädern bei diesen Maschinen, A3.20 Konstantrader, Schneckenräder und Kegelräder gefräst worden. Für die Konstruktion der Maschinen sind neben der bekannten Steifigkeit vor allem die kinematischen Vorgänge des Verfahrens maßgebend. Das bedeutet für den Antrieb und Verkettung verschiedener Bewegungen. Zunächst arbeiten Werkzeug und Werkstück wie ein Schneckentrieb zusammen. Da aber nicht gekämmt, sondern zerspannt wird, muss ein der Zahnasal des herstellenden Zahnrads entsprechende Besetzung zwischen Hauptspindel und Werkstückspindel einstellbar sein. Ferner ist der Fraskoth auf dem Fressleiten schwenkbar, damit der Walzfräser seinen Stiegungswinkel schräg zur Vorschaubrichtung verstellt werden kann. 14. 3.4.3 Gewindefressmaschinen sie gibt es für kurzgewend und verlangend. In beiden Fällen geht der Hauptantrieb zur Fressspindel, die für kurzgewend parallel zur Werkstückachse und verlangend den Stiegungswinkel schräg dosignit ist. Langwindefressmaschinen, der Aufbau einer Langwindefressmaschine ist dem einer Spitzenbank ähnlich, eben weil das Werkstück dies Bedingung STLLT. Aber auch hier wird von der Werkstückspindel nur der langsame Rundverschieber besucht.
Der Fraßlichen Word wie ein Support einer Drehmaschine über Wechselräder und Leitspindel von der Werkzeugspindel angetrieben. Außer der Eingangserläuterten Schrägstellung der Fraßspindel ist der Fraßleiten selbstverständlich für verschiedene Gewinde-Durchmesser und Gewinde-Tiefenkurbelgleich. Mit dem scheibenformigen Profilfräser können rechts und links Düren gefräst werden. Dabei ist Gleichlauf, Undeckenlauffräsen möglich. Zum Fräsen von Innenguen muss das Werkzeug natürlich fliegen gespannt werden. Allerdings ist ein kritischer Punkt zu beachten. Die Spindel des Gewindefräsaparates verhindert, dass so lange fräsbar sind dies hängt somit vom Gewindedurchmesser ab. Auch Großgewindefräsmaschinen haben einen Spindelstock, der das fliegende gespannte Werkzeug mit dem langsamen Rundverschieb antreibt. Auf diese Weise können auch Innenguen gefräst werden, wenn der Fräserdurchmesser entsprechend klein ist. Man kann diesen Fräsen mit dem Walzfräser für Zahnräder vergleichen. Jedoch sind die Schneiden nicht schraubenformig angerichtet, sondern wie auf einer Rundzahnstange, dessen den Abstand der Gewindesteckung entspricht. Die Frässpindel muss neben der hohen Schnittdrehzahl noch einen Pinnelenverschieber suchen, und zwar während einer Werkstückumdrehung einen Stiegung so. Gleichzeitig fährt die Frässpindel auf einem Kursschlitten so lang radial in das Werkstück, bis nach etwa 1/6 Umdrehungen des Werkstücks die gewünschte Schnitttiefe erreicht ist. Dann wird mit konstanter Schnitttiefe weitergefräst, bis das Gewinde wegen Schnittauslaufs nach etwa 5/4 Umdrehungen der Werkstückspindel fertig ist. Der Kursschnitt kann dann wieder herausfahren. 14. Vorbor und Fräswerk. Die Bohr und Fräswerk werden für die 54 Bearbeitung mittelgroßer und großer Werkstücke in einer Aufspannung konzipiert. Die Bohr und Fräswerk werden in der Bauweise der Tischfräsmaschinen, DH mit einer Werkstückachse, X-Achse, und mit zwei Werkzeugachsen, Y, Z-Achse, but. Hier unterscheidet man in den meisten Fällen zwischen zwei Bauformen, mit kurvefarbenem Ständer, C-Hab 4.1 mit starrem Ständer, C-Hab 4.2 mit starrem Tisch, C-Hab 4.31 Tisch 2 Spindelstock 3 Ständer 4 Bar Spindelabbildung 4.1 CNC Greitbohr und Fräswerk mit kurvefarbenem Ständer, Kakaisen, 12. Das in ab 4.1 dargestellt CNC Greitbohr und Fräswerk mit kurvefarbenem Ständer ist mit einem NC-Rundisch und mit einem Werkzeugwechsler mit Magazingrößen von 30 bis 100 Platen und für die Aufnahme großer Werkzeuge ausgestattet. Bei großer Werkzeugen soll es das Kettenmagazin als Doppelschlief vorgesehen. Die Bestimmung erfolgt stets von der Rückseite. Der Werkzeugwechsler und das Magazin sind in der linken Seite der Maschine angebracht. Abbildung 4.2 Bohr und Fräswerk mit starrem Ständer 11, der Universalfräs und Bohrkopfenverbindung mit dem Rundischer ermöglicht eine 5-seitige Bearbeitung und das Fräsen von Schrägen Flächen in einer Aufspannung. Die Bohr und Fräswerk werden grundsätzlich mit langsverfarbenem Frästisch oder mit langsverfarbenem Rundisch ausgestattet. Der Modulator und ein vielfältiges Programm und Zusatzeinrichtungen ermöglichen die Anpassung in das gewöhnliche Spektrum. Abbildung 4.3 Schematische Darstellung des Bohr- und Fräswerks mit starrem Tisch 11, bei schweren Werkstücken werden Bohr- und Fräswerk mit starrem Tisch und 3 Werkzeugachsen vorteilhaft eingesetzt. 11. 5 Bearbeitungszentren von Fräsmaschinen. Bearbeitungszentren sind numerisch gesteuerte Werkzeugmaschinen zum Bohren und Fräsen, die mit einer automatischen Werkzeugwechselung CHTUNG in Verbindung mit einem Werkzeugmagazin und einem Drehtisch für die Rundenbearbeitung ausgerüstet sind. In einer Aufspannung des Werkstücks werden verschiedene Fräs- und Bohroperationen durchgeführt. 21. Bearbeitungszentren gehören zu den NC-Universalmaschinen, die sich durch sehr hohe Flexibilität und relativ geringe Produktivität auszeichnen. Die Flexibilität wird als Möglichkeit der Anpassung der Maschinen die zu bearbeitenden Werkstück definiert. Die Produktivität wird durch die Jahrlichstückzahl der hergestellten Werkstück definiert. Anforderungen, die in modernen Bearbeitungszentren gestellt werden, sind vielfältig, die wichtigsten sind: 1. Für Fräsbearbeitung werden die Bearbeitungszentren nach der Anordnung der Hauptspindel in horizontale Bearbeitungszentren, HBZ, und Vertikalbearbeitungszentren, VBZ, Achsenzuordnung, Bauweise der Grundmaschine, Anordnung des Werkzeugwechsels, und nach der Anordnung des Werkzeugmagazins eingeteilt.
Wesentliche Merkmale sind Werkzeugwechsler, Werkzeugspeker und Werkstückwechselsystem für die Hauptzeitbearbeitung mit Werkstücken 5.1 Horizontal Bearbeitungszentren HBZ, mit Waagrecht Arbeitsbindel unterscheiden sich in der Bauweise durch die Zuordnung der Achsen auf das Werkzeug oder auf das Werkstück und durch die Gestaltbauweise. HBZ haben prinzipiell größere Werkstückspeker als Vertical Bearbeitungszentren, VBZ. Werkstückwechselsystems sind bei den HBZ Standard. Im größeren Einsatz realisieren sich durch die Produktionsnebenseiten 521, in Ab 5.1 sieht schematisch eine Bauform als Gantry-Maschine mit allen Achsen im Werkzeug. Das Werkstück befindet sich auf einem Tisch, der als Vorbildungsachs ausgelegt ist. A Bild im 5.2 Bearbeitungszentrum mit horizontaler Hauptspindel, seitlich geführtem Spindelstock und kurverfarbarem Ständer, Roten, 6. Der seitlich geführte Spindelstock 1 mit weigerter Hauptspindel 2 befindet sich im Maschinenständer 3 in der senkrechten Y-Achse. Der Maschinenständer 3 befindet sich mit dem Ständerschlitten 4 in der Z-Achse, der Maschinentisch 5, der auf einem Rundtisch aufgebaut wird, übernimmt die Bewegung in der X-Achse. Die in der Panoli 6 hydrostatisch gelegerte Hauptspindel befindet sich in der W-Achse. Standardbett 7 und Tischbett 8 sind in Kreuzbettenordnungszueinander angeordnet. Zum Werkzeugwechsel entnimmt der im Zubringer 9 Drehbar Doppelgreifer 10 das Werkzeug aus dem Kettenmagazin 11 das Kettenmagazin kann bis zu 60 Werkzeug aufnehmen. Die Leerdoppelgreifer holt das gebaute Werkzeug aus der Hauptspindel. Der Doppelgreifer schwenkt 180 Degrees das neue Werkzeug wird der Hauptspindel und das gebaute Werkzeug dem Kettenmagazin übergeben. Da das Werkzeugmagazin seitlich im Maschinenständer und der Zubringer im Spindelstock befestigt sind, ist der Werkzeugwechsel in jeder Stellung des Standers und des Spindelstocks möglich. Ziel dieser Konzeption ist, dass die bürgerlichen Teil der Maschine nicht mit zusätzlichen Gewichten belastet werden dürfen, wenn hohe Genauigkeitsansprüche in die Maschine gestellt werden. Der schwenkbare Bedienpult 12 kann der manuell und der automatische Betrieb gesteuert werden. 6S732, zu den Einsatzgebieten Fertigungsaufgaben der Mittel- und größeren Fertigung in den Branchen Flugzeugbau, Automobilindustrie, Pneumatik und Medizintechnik und in deren Zulieferunternehmen. 5S523, 5.2 Vertical Bearbeitungszentren VBZ, haben als neues Konzept die openliegende Gantry-Bauweise mit allen 3 Biergungsachsen im Werkzeug. Die Frungen befinden sich auf stabilen Seitenständern. Der typische Antrieb auf beiden Seiten des Quadrigers als Y-Achsenantrieb ist vorhanden. Das Werkstück wird auf einem Startisch aufgespannt. Als Grundkörper wird ein Starsbettenkassenbauweise eingesetzt, auf dem die Ständer und der Tisch befestigt wurden. Ab 5.3 in Bild 1 schematische Darstellung dieser Bauweise. A Bild im 5.4 Bearbeitungszentrum mit vertikaler Hauptspindel, frontal geführtem Spindelstock, Stammtisch und kurverfarbarem Ständer, Chiron. Dieses Bearbeitungszentrum ist zum Bohren, Reiben, Geunden und Fräsen konzipiert. Maschinen mit Starrentisch und 3 Werkzeugachsen werden verwendet, wenn der Tisch durch Schwerwerkstück belastet wird. Der Spindelstock 1 mit senkrechter Hauptspindel 2 befindet sich im Maschinenständer 3 in der Z-Achse. Der Maschinenständer verfahrt auf einem Kreuzleitenkur in der Y-Achse, das Unterteil des Kreuzleitens übernimmt die Biergänge in der X-Längsachse. Auf dem Maschinenbett wird der Star-Arbeitstisch 5 mit den Spannverrichtungen 6 aufgebaut. Der Werkzeugwechsler 7 hat ein Magazin mit 20 Arbeitsplätzen, die die Hauptspindel angeordnet sind. Jeder Magazinplatz verfügt über einen separaten Greifarm 8. Das schwenkbare Bedienpult 9 ist mit einem Bildschirm und einer Maschinensteuertafel ausgerüstet. Der Elektroschrank ist weiter hinten an den Maschinen eingebaut. Der Spanneforderten befindet sich unter die Tischkante 5.3 mehr Spindelbearbeitungszentren sind dort wirtschaftlich einsetzbar, wo die losgroßen BZW. Gesamtzahl der zufertigenden Werkstück für die Bearbeitung auf ein spindeligen Bearbeitungszentren zu groß sind. Für den Einsatz von mehr Spindelbearbeitungszentren sprechen im Vergleich einer entsprechenden Anzahl von Einspindelmaschinen folgende Vorteile: niedriger Gesamtbeschaffungskosten,
Niedriger Betriebskosten da Keiner Anzahl der CNC-Achsen, geringer Platzbedarf gegen über zu einspindlichen Maschinen, geringer Personalbedarf, Kursauftrags der Laufzeiten, kürzerer Werkzeugwechsel, kürzerer Werkstattwechsel. In Ab 5.5 ist ein Zweispindel-Bearbeitungszentrum mit horizontalen Hauptspindel, seitlich geführten Spindelstock an Langsverfahren Standard dargestellt. Der Kreuzlitten, der aus der Zweispindlicher Bearbeitungseinheit 1 und dem Kreuzlittenteil zu besteht, wird im Standard 3 in der senkrechten Y-Achse geführt. Die Zweispindliche Bearbeitungseinheit wird im Kreuzlittenteil in der Z-Achse geführt. Der Fahrstandard bewegt sich längs in der X-Achse. Der auf dem Plattenrundisch vorbefestigte Aufspannturm 5 kann 8 Werkstück 6 aufnehmen. Auf dem Schwenktisch 7 befinden sich 2 Rundisch. Die 2 horizontal liegenden Arbeitsspindeln bearbeiten gleichzeitig 2 Werkstück. In einer Spannweite des Werkstücks können 3 Seiten bearbeitet werden, in einer Stellung des Aufspannturms werden 6 Werkstücke in den der Arbeitsspindel zugewiesenen Seiten bearbeitet 11 S 134. Der Plattenrundisch kann um die Achse 4x 90 degrees oder 360x 1 degree schwenken. Nach der Bearbeitung aller 8 Werkstücke eines Aufspannturms wird ein Werkzeugwechsel eingeleitet. Das Werkzeugmagazin 8 ist als Trommelmagazin mit 48 Werkzeugblitzen ausgeführt. Das Magazin ist ein Z-Achse Parallax drüber. Der Werkzeugwechsel findet nach Pickup-Verfahren statt, die Bearbeitungseinheit wird durch die Bürgungen in 3 Achsen am Magazin geführt. Die Hauptspindel machen die gebrauchten Werkzeuge in das Magazin ab und nehmen die neuen Werkzeuge aus dem Magazin auf. Das Werkzeugmagazin führt dabei die Drehbewegung aus. Nach der Bearbeitung aller 8 Werkstücke in einer Spannweite wird durch ein 180 degrees Drehung des Schwenktisches die Achse die Bearbeitungsposition des einen Aufspannturms mit der Werkstückwechselposition des anderen Aufspannturms vertauscht. Während der Bearbeitung der Werkstücke auf zweiten Aufspannturm werden die Aufspannplatten des ersten mit neuen Werkstücken manuell bestückt. Der Bediener ist durch ein Trennwand zwischen den beiden Aufspannturmen vorspannen gesetzt. Die über den Spanneforderer 9 entsorgt wurden 6 Hauptspindel der Fräsmaschinen die Arbeitsspindel. Hauptspindel ist das wichtigste Maschinenelement einer modernen Werkzeugmaschine. Von ihrer Funktionsgenauigkeit ist die erreichbare Herstellgenauigkeit abhängig. Als Hauptspindel wird bei spannender Werkzeugmaschinen die Elektrizität des Hauptantriebs bezeichnet. Sie realisieren die Schnittbewegungen stellen das Schnittmoment für die Bearbeitung bereit. Sie nehmen die bei der Zerspannungskraft, Zerspannungskraft, und Moment auf. Sie stehen in direkter Verbindung zum Werkstück oder Werkzeug bei CW zu deren Aufnehmen. Hauptspindel führen ausschließlich rotatorische Schnittbewegungen aus, deren quantitative Bewegung durch die Schnittgeschwindigkeit erfolgt. Qualitative Merkmale erkennen sich aus ihrer Richtung auf statisch, dynamisch und thermisch Belastungen. 3, 4, 5, 6. Die Hauptspindel müssen folgenden Forderungen erfüllen: bei Drehmaschinen die Werkstück, bei Bohr, Fräs- und Schleifmaschinen die Werkzeuge mit großer Genauigkeit aufzunehmen und geometrisch zu fixieren. Hochfertigungsgenauigkeit der Hauptspindel. Großstatisch und dynamisch Steifigkeit des Spindellagersystems. Einteilung der Hauptspindel. Ein Einteilung erfolgt nach a Werkzeug tragenden Hauptspindeln. Sind für Bohr- und Fräsmaschinen typische Werkzeugtragenden Hauptspindeln, sind bei Drehmaschinen dominant. Ein weiterer Einteilung bildet die Art der Lagerung. Sie hat 6.1 Walls Lagerung Hydrostatische Gleitlagerung Hydrodynamische Gleitlagerung Aerostatisch Lagerung Magnetlagerung über 95% aller Werkzeugmaschinen Hauptspindeln sind aus folgenden Gründen Walls gelagert: für jeden Betriebsfall, für G-Kraft, Drehzahl und für die Genauigkeitsanforderung gibt es geeignete Walslager genormt ab Maschinenruhiger Lauf geringer Schmiermittelbedarf hoher Wirkungsgrad. Natürlich sind die geringer Schwingungsdampfung und Rekensgleiten bei niedrigen Drehzahlen. Abbildung 6.1 Einteilung der Hauptspindel nach der Kontaktart in der Lagerung vor. Die Hauptspindel werden sich der zu realisierenden Steifigkeit und Genauigkeit dimensionieren. Ein Durchmesserabstufung vom Spindelflächen Richtung Nebenlager hat sich auch bezüglich der Montage bewahrt. Ausgangspunkt der Auslegung ist oft das Festlegen der Aufnahmeflächen für Werkstück oder Werkzeugadapter. 4.
als Spindelwerkstoff worden überwiegend für Verfügbarstehel eingesetzt, die sich aufgrund ihres hohen E-Models under erreichbaren Verschleißfestigkeit bewährt haben. Die Anwendungen von Verbundwerkstoffen, Glasfaserstarkkunststoff, und Gas, Guss mit Kugelgraphit, sind bisher Einzelfällen vorbehalten für den Antrieb der Hauptspindeln. Sie haben 6.2 gibt es als Prinzipiellösungen, den Direktantrieb, Hauptspindel ist gleichzeitig Rotor, sie haben 6.3 dieser Antrieb folgen Merkmal auf, die Leistungsdrehmomenten des Motors werden verandert zur Spindel transformiert und damit für die Zerspannungsaufgaben bereitgestellt. Die Zugänglichkeit zur Spindel für die Betätigung der Werkzeugspannung oder für das Öffnen von Standardmaterial bei der Maschinen wird durch die Anordnung des Motors verbot. Hohe Motoren schaffen hierfür Alternativen. Den indirekten Antrieb, sie haben 6.3 zwischen dem Motor und der Spindelheit eingetriebstuft mit Konstantubersetzung, ab 6.4 konstruktiv wird dies durch einen Riementrieb, Kiloters an Riemen, gelost. Durch ein nicht schaltbares Anregebersetzung ist dies Variante ebenfalls möglich. Dieser Antrieb ist charakterisiert durch Verschiebung der Leistungsdrehmomenten des Motors entsprechend der Übersetzung des Anpasstriebs und Aufweitung, ab 6.5. Im Regelfall wird der Nickpunkt, dieser entspricht beim Motor der Drehzahl, zu kleineren Drehzahlen verschoben. Möglichkeit der Anpassung des Bereichs konstanter Leistung und der Erfordernis der Bearbeitung, Nutzung. Allerdings ist dies mit einer Veränderung, im Regelfall Herabsetzung, der Maximaldrehzahl verbunden. Zugangsmöglichkeit zum Spindelinneren für die Betätigung der Werkzeugspannung oder die Zufuhr von Standardmaterial. Wahlmöglichkeit für die räumliche Anordnung des Motors in der Antriebeinheit. Abbildung 6.5 Verschiebung der Leistungsgrenze in der Arbeitsspindel 3, bei der Wahlslagerung unterscheidet man die Prinzipien, o Festloslegerprinzip, sie haben 6.60 Angestellt Lagerung. Sie haben 6.7 die klassische Festloslegerung gestaltet die Videolagerstelle als Festlager, die hinter als Losleger. Abbildung 6.6 Festloslegerprinzip einer Bohrmaschine Hauptspindel, Natfag 5, und der vorderen Lagerstelle werden zur Aufnahme der radialen, zweierigen Zylinderrolleniger, und axialen Belastung, zweiriges Axialschrägkegeliger, getrennte Lagerarten eingesetzt. Damit lassen sich die Axial- und Radialsteifigkeit gut aufeinander abstimmen und insgesamt ein günstiges Laststeifer erzielen. Ein Bohrmann-Drehzahl werden allerdings negativ beeinflusst. Die Hinterlagerung mittels eines ebenfalls zweirigen Zylinderrollenigers fungiert durch die Fellenlagerbertelsführung im Außenring als Losleger. 5. S217, bei der angestellten Lagerung werden bestimmt Lagerausführungen, Kegelwellen und Schrägkegeliger, beim Einbau gegeneinander angestellt. Befinden sich beiden der vorderen und hinteren Lagerstelle, ist ein Trennung in Fest- und Losleger nicht denkbar. Ab 6.6 und ab 6.7 die beiden Lager werden durch ihre Axialverspannung bei der Montage angestellt. Jedes der beiden Lager kann Axialbetriebskraft in jeweils unterschiedlichen Richtungen aufnehmen. 7 Entwicklungen, Forschungsmann und Forschungstrends heutzutage und auch in Zukunft werden ein Großteil der HSC-Spindeln Wahlslagert sein, da sich Wahlslager aufgrund ihrer ausgewiesenen Eigenschaften bezüglich Konstruktions- und Integrationsaufwand, Drehzahlung, Steifigkeit, Verlustleistung und Preis gegenüber anderen Lagerungsprinzipien hervorheben. Für die üblicherweise HSC-Spindeln eingesetzten Schrägkegeliger bedeutet dies einen Betrieb bei Drehzahlkonverten von n xdm equals to 5x 106 mm per Minute und darüber. Die Leistungsfähigkeit konventioneller Spindellagersysteme wird dementsprechend vollständig ausgereizt. Bei diesen Anforderungen einen störungsfreien Betrieb der Lagerung garantieren zu können, bedarf es eines Hochmaßes an Know-how bei der Auslegung von Spindellagersystemen sowie hochter Precision bei der Fertigung. Entwicklung Schnellaufwender, Walzgelegerter Hauptspindeln für Werkzeugmaschinen 22, die Hauptspindel ist ein Schlüsselkomponent der Werkzeugmaschine. CSTLLT die Schnittstelle zwischen Werkstock und Werkzeugmaschine dar leitet dieser Bearbeitung notwendig Schnittnergehen das Werkstock ein. Ziel des FWF-Projekts Entwicklung Schnellaufwender Walzgelegerter Hauptspindeln für Werkzeugmaschinen ist es,
Konventionell Spindellagersystem in Hochstrahlen anzupassen und Empfehlungen zu erarbeiten, wie dies System und deren Peripherie gestaltet sein müssen. Dazu werden innerhalb dieses Projekts unterschiedliche Forschungsschwerpunkte verfolgt, getrennte Untersuchung des dynamischen Einflusses der Lagerung und der Spindelmaschinen-Schnittstelle auf das Betriebsverhalten von Motorspindeln. Erprobung von Lagern mit 3-Volts-Kontakten für den Einsatz in der Hauptspindeloptimierung der Olufsschmierung von Zylinderrollengern Fetchmierung von Zylinderrollengern Fetchmierung von Spindelagern Gestaltungsvarianten für Spindelager zur Steigerung der erreichbaren Drehzahlen 22. Bei der Festbearbeitung von Bauteilen werden die erreichbare Spinleistung und die Bearbeitungsgenauigkeiten entscheidendem Maß von der verfügbaren Spindelleistung und ihrem Betriebsverhalten beeinflusst. Dies hängt wiederum von den Eigenschaften der eingesetzten Spindelager und ihren Einbaubedingungen in der Spindel ab. Ziel dieses DFG-Projekts ist die experimentelle Untersuchung der Berechnungs- und Optimierungsansatz verschiedener Spindelager-Konzepte, wie beispielsweise konventioneller Spindelager, Lager mit modifizierter Geometrie oder Mehrpunkt. Integriert Simulation des Systems Werkzeugmaschinen, Antrieb, Zerspannprozess auf der Grundlage ordnungsreduzierter FEM-Strukturmodell 23, die Zielsetzung des Projekts besteht in der Realisierung und Konzepts zur Simulation und Optimierung von Werkzeugmaschinen unter industriellen Effektivitäts- und Effizienzgesichtspunkten. Das ist die Automatisierung der Modellreduktion, eine Effizienzsimulation im Zeitbereich zu gewährleisten, die FEM-Modellierung elektromechanischer Waschübentriebssystem durch Entwicklung eines parametrischen Modellierungskonzepts und die Berücksichtigung von Prozessgraphen. Adaptronik für Werkzeugmaschinen 23, obwohl die Vorteile Schwingungsdämpfung auf der Hand liegen, findet eine industrielle Anwendung in Werkzeugmaschinen kaum statt. Ein wesentlicher Grund hierfür liegt in der fehlenden Systematik zur Auslegung adaptiver Dämpfungssystem. Im Rahmen des vorliegenden Forschungsvorhabens wurde darin ganzheitliche Simulationsmethodik zur anforderungsgerechten Konstruktion aktiver Dämpfungssystemen Werkzeugmaschinen entwickelt. Eco-efficient machine tools by means of radical mass and energy needs reduction, EcoFit, 24. Das Hauptziel von EcoFit ist eine drastische Reduzierung der Masse von Werkzeugmaschinen. Dadurch wird eine Verringerung der Leistungsaufnahme dieser neuartigen Maschinen erreicht. EcoFit will einen radikalen neuen Ansatz zur Entwicklung industriell eingesetzter Maschinen entwickeln. Durch einen Wandel in der Denkweise von den bisher entwickelten steifen und massiven Maschinen hin zu Maschinen in Leichtbauweise mit kontrollierter Flexibilität. Somit kann ein energiesparend, umweltschonender und effizienter Produktion ermöglicht werden. Bisherige Ansatz zur Energieinsparung bei Produktionsmaschinen umfassen die Nutzung von Antrieben mit der Möglichkeit zur Energierückspessung oder neuartig hocheffizient Elektromotoren. In diesem Zusammenhang wird jedoch das Thema Leichtbau bisher noch nicht ausreichend betrachtet. Dabei hat ein auf Leichtbau optimiert Maschinen mehr Vorteil. Durch die Reduktion von belegten Massen lässt sich zum einen eine höhere Energieeffizienz der Maschinen und zum anderen eine höhere Lebensdauer von Maschinenteilen durch deren Belastung erreichen. Zudem vermindern die ebenfalls verkleinerte Treibkraft das Verletzungsrisiko bei Unfällen. Natürlich wirkt sich die verkleinerte Gesamtmaßstätik auf das Systemverhalten aus. Die dynamische Steifigkeit ist durch die Massenreduktion vermindert, wodurch die Maschine zu einer erhöhten Schwingenfälligkeit neigt. Diesem Umstand entgegenzuwirken, müssen Methoden angewendet werden, welche die Schwingungen des Systems durch Dämpfung unterdrücken, Schwingungen isolieren oder Schwingungen komplett vermeiden. In EcoFit wird somit die bisher mechanisch realisierte Steifigkeit einer Maschine durch die sogenannte mechatronische Steifigkeit ersetzt. Die dafür benötigten Hilfsmittel umfassen Online-Simulation der Leichtbaumaschine, steuerungstechnisch realisierte Einregungsvermietung, innovative Regelungskonzepte und neuartige Sensor- und Aktorsystem, optische Sensoren, Piezoelement. Die im Projekt gewonnenen Erkenntnisse wurden anhand eines Maschinenprototyps umgesetzt und validiert. Thank you for taking your time to listen to me. I hope you enjoyed learning about Werkzeugmaschinen as much as I did. Kindly remember that you can get a custom, plagiarism-free essay at LSAs for as little as $10. The link is in the description. See you next time.